Good morning, dear students. We will try to solve some numerical problems related to the elasticity of demand. So already we have discussed the methods that are basically used to measure the elasticity of demand. Now we are trying to apply that method to calculate the elasticity of demand or price elasticity of demand. So already we have discussed one numerical problems in my earlier videos. Now where there is the percentage of change in demand as well as percentage of change in quantity is given. So we can easily find out that. Now if the percentage is not given, suppose if the demand or the price of the commodity is given in terms of units, then how will we use the method or how will we calculate the elasticity of demand? Let us try that. Example 2. The quantity demanded of a commodity at a price of rupees 8 is 500. Listen the question. Its price falls to 6. As a result, demand increases to 600 units. What is the price elasticity of demand? I am repeating again. The quantity demanded of a commodity at a price of rupees 8 is 500. Its price falls to 6. As a result, demand increases to 600 units. What is the price elasticity of demand? कोई भी कमोडिटी का जब दाम 8 रुपये होता है तब डिमांड 500 होता है, दाम जब 6 रुपये होता है तब डिमांड 600 होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? এটা দ্রব্যৰ দৰ 8 টকা হলে চাহিদা 500 এককৰ সমান, যদি দৰ 6 টকালৈ হ্ৰাস পায় তেন্তে চাহিদা 60 এককলৈ বৃদ্ধি পায়। চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা নিৰ্ণয় কৰা। আকৌ শুনিবা কোৱেশ্চনটো। এটা দ্ৰব্যৰ দৰ 8 টকা হলে চাহিদা 500 এককৰ সমান, যদি দৰ 6 টকালৈ হ্ৰাস পায় তেন্তে চাহিদা 6 এককলৈ বৃদ্ধি পায়। চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা নিৰ্ণয় কৰা। So you have to write in this way. Here the price is original price is 8, new price is 6. So change in price is 2 because from 8 to 6. So what is the change? That is 2. So change in price is denoted by del P. ইয়াত দাম আছে 8 টকা আৰু নতুন দাম হৈছে 6 টকা P1, গতিকে দামৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে কিমান 2 টকা, দাগ ডেল পি ৰে দেখুৱা হয়। নেক্সট quantity is 500 unit and then new quantity is 600 unit. Now change in quantity demand is 100 units because from 500 it becomes 600. ইয়াত কি হৈছে কোয়ান্টিটি আগত আছিল 500 এতিয়া হৈছে 600, গতিকে কোয়ান্টিটি বা চাহিদাৰ পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে, পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে 100, তাক ডেল কিউ ৰে বুজোৱা হয়। Now we can apply the percentage method of calculating elasticity. Elasticity of demand or price elasticity is denoted by EP. EP equals to del Q by del P into P by Q. Now the value of del Q is 100 and the value of del P is 2. So 100 by 2 and the value of P is 8 and the value of Q is 500. So 100 by 2 into 8 by 500. Now simplifying that, we can write 4 by 5 that equals to 0.8. So elasticity of price equals to 0.8. So in this way we can find out the elasticity of demand for a commodity. यहाँ पे तो कोई डाउट? Let's try another example with another method. So here already discussed that one is given in terms of percentage, both demand and price is given in terms of percent, we can easily find out. Another is given in terms of, both are given in terms of units, so we can already solve that. Now if the one is given in terms of percentage and another unit is given in terms of unit, so how can we use the method to calculate price elasticity of demand? So we will discuss this in this video by a numerical example. So আগত আমি আলোচনা কৰিলো চাহিদা স্থিতিত যদি দাম আৰু চাহিদা দুটাই শতাংশত দিয়া থাকে বা এটা যদি শতাংশত আৰু এটা যদি এটা শতাংশত দিয়া থাকে লগতে আৰু এটা যদি এককত, দুটাই যদি এককত দিয়া থাকে, এটো আলোচনা কৰিছো আগৰ ভিডিওটো। এটো আলোচনা কৰিম যদি এটা এককত দিয়া থাকে আৰু এটা যদি শতাংশত দিয়া থাকে কেনেকৈ আমি কেনেকৈ কি কৰিম চাহিদাৰ স্থিতিস্থাপকতা নিৰ্ণয় কৰিম, এটো আলোচনা কৰিম। Now see the question example. At a price of rupees 30 per unit, the quantity demanded of a commodity is 300. Listen, 300 units. Listen the question very carefully. At a price of rupees 30 per unit, the quantity demanded of a unit is 300 units. So this is given in terms of units. If price falls by 10%, its quantity demanded rises by 60 units. Calculate price elasticity of demand. Second one is given in terms of percentage. If price falls by 10%,
its quantity demanded rises by 60 units. It means the quantity demand increases to 60 units. Earlier it was 300, now it will be 360. So calculate the price elasticity of demand. So first one is given in terms of units and the second one is given in terms of percentage. ধরা হল কি 30 টাকাত চাহিদা দর 30 টাকাত চাহিদা 3 একক সমান যদি দর এই যে দর 30 টাকাত চাহিদা 3 একক এইখিনি কি দি আছে একক দি আছে যদি দর 10% হ্ৰাস পায় তেন্তে চাহিদা কি হয় 60 এককলৈ বৃদ্ধি পায় 60 এককলৈ মানে আগতে যদি 3 আছিল তেনলৈ এতিয়া 360 হ'ব মানে এটু দিয়া আছে আকো পার্সেন্টেজ তেনলে চাহিদার স্থিতিশীলতা কি হবে নাও ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য কোশ্চেন ওয়ান পার্ট ইজ গিভেন ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ অ্যানাদার পার্ট ইজ গিভেন ইন টার্মস অফ ইউনিটস সো উই হ্যাভ টু কনভার্ট ইউনিটস ইনটু দ্য পার্সেন্টেজ আমি কি করিব এককবোৰ কি কৰিব শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব নাও গিভেন পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস দৰৰ শতকৰা পৰিৱৰ্তন 10 উই হ্যাভ অলৰেডি নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ডিমান্ড চাহিদার শতকরা পরিমাণ now how can we find out that when we discuss the percentage of method we say that percentage change in quantity demand can be written by del q by q into 100 del q by q into 100 it means del q means the change in quantity divided by original quantity into 100 now here change in quantity is 60 units and the original quantity is 300 units so 60 divided by 300 into 100 equals to 20%. এতে আমি শতাংশ চাহিদার শতকরা পরিবর্তন কেনে কইব আমি শতাংশ পদ্ধতি আগতে কইছিল যে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন হইছে del q by q into 100 del q মানে যত চাহিদার পরিবর্তন q মানে হইছে অরিজিনাল বা যেটো মুখ্য চাহিদা আগতে কিমান আছিল into 100 সো আমাৰ চাহিদাৰ পৰিবৰ্তন ইয়াত 300 ৰ পৰা কিমান হৈছে বৃদ্ধি পাইছে 60 গতিকে পৰিবৰ্তন কিমান হৈছে 60 আর আগতে চাহিদা কিমান আছিল 300 সো 60 by 300 into 100 so to kiman pam ami 20 now we can apply the percentage method elasticity of demand or price elasticity of demand equals to percentage change in demand divided by percentage change in price so percentage change in demand is 20 percentage change in price is 10 so 20 by 10 equals to 2 now you can easily find out if the one is given in terms of percentage and another is given in terms of unit by converting units into percentage এতে তোমালোকে সহজতে বাইর কৰিব পাৰিবা যেটা শতাংশত দিয়া থাকিলে আৰু এটা ইউনিটত দিয়া থাকে এককত দিয়া থাকিলে এককটো শতাংশত কি কৰিব পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব নাও we have finished our chapter 4 that is elasticity of demand we have also solved the numerical problems various numerical problems first both are given in terms of percentage both are given in terms of units and one is given in terms of units another is given in terms of percentage so please go through the videos and give comment on the YouTube your comment will be recorded as the present for today's class if the students are unable or if the students will not commented on the video they will be considered as absent for today's class and the disciplinary action will be taken against those who will not comment on the video it means they will not attend my class so thank you